Здоровье, health. You're going to get a lot of information in this presentation, but don't worry, we'll work with it more in class and for homework. У него болит зуб. У нее болят ноги. У брата болел живот, но сейчас не болит. У сестры болела нога, но сейчас не болит. У него болело горло, но сейчас не болит. This verb, болит, болят, болел. The body part that hurts is the subject, so the verb must agree with the body part. So to say something hurts of someone, somebody's whatever hurts, you say u plus the person hurting in the genitive case, and then you choose in present tense either болит or болят, depending on singular or plural, or in the past, болел, болела, болела, болели, depending on the gender of the thing hurting, and then the thing hurting in nominative case. Say these with me. Болит, болят, болел, болела, болела, болели. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя плохо. Я чувствую себя отлично. Чувствовать, почувствовать себя. This verb means to feel. Как ты себя чувствуешь? How do you feel? The way you answer, я чувствую себя, and then you can use an adverb like хорошо, плохо, or a comparative like лучше, хуже. Or you can answer in some other way, like у меня грипп, I have the flu. Почувствовать себя, the perfective, is used to indicate beginning to feel. So he started feeling bad. This verb conjugates like советовать. So you notice the ова goes to u, like here. Как ты себя чувствуешь? And notice that себя always must be here. To use the verb without себя means something different, like to feel something with your hands or to sense something, for example. Он здоров. Она здорова. Он болен. Она больна. Они больны. Он болен гриппом. Болен is a short form adjective. It means someone is sick. Repeat the different forms after me. Болен, больна, больны. You agree the short form adjective with the gender of the person you're talking about. So он болен, она больна. Болен plus instrumental, болен чем, can be used if you want to talk about what the person is sick with. So our example was он болен гриппом. You can also use the opposite, здоров, healthy. And again, you agree it with the gender of the person talking about. Она здорова. Мы здоровы. Повторите. Здоров. Здорова. Здоровы. Меня тошнит. Его тошнило, но сейчас он здоров. Эту студентку рвет. Ой. Наших друзей вырвало. Ой. Nausea and vomiting as kind of an unusual construction. They're part of subjectless constructions using accusative. The person who's nauseated is in the accusative case. And the word for nauseous is always in neuter singular. So either тошнит or тошнило if you're talking about nausea, or рвет, вырвало if you're talking about vomiting. Something is making you nauseous, but we're not stating what. So let's look at these examples. Эту студентку рвет. Accusative case. Neuter, singular, present tense. Наших друзей вырвало. Neuter.
Accusative. Она чихает. Notice that this verb is like verb читать. Он кашляет. This one is also following the same pattern, just with я instead of а. Кому как? Ей плохо. Мне плохо. Вчера мне было плохо. Сейчас мне хорошо. Завтра мне будет хорошо. So this phrase, кому как, you can describe how a person feels using dative case. The person goes into the dative and then you use an adverb. This is also used in other contexts though. You can say мне хорошо and it's not necessarily how you feel physically. It could be emotionally. У кого что? У меня грипп. У него кашель. У тебя была бессонница. Ты хочешь спать. У нее похмелье. У кого что? You use у plus the genitive of the person and then the name of a disease to say someone has a disease. For past tense, you have to use был, была, было, or были. And that must agree with the gender of the disease. For future tense, use будет or будут, depending on the singular or plural. And as we said, remember that the disease is the subject. So был or будет must agree with the disease. Что с вами? Я больна. Что с кем? You can ask, что с вами? Что с тобой? To ask what's wrong with someone. Она простыла. Она простудилась. Она простужена. У нее простуда. There are several ways to say I have a cold or I caught a cold. You can use this verb простыть, past in the past tense. Он простыл. Она простыла. Они простыли. Простужен, which is a short form adjective. Он простужен. Она простужена. Они простужены. Another verb, this one, простудиться in the past tense. Он простудился. Она простудилась. Они простудились. Or you can use the noun простуда. У него простуда. У нее простуда. У них простуда. It might help you to know that the root stud or stush means cold. And in my opinion, I don't know for sure, but in my opinion, this seems to be the most common. For your tests, you should know these to recognize them and know one for active use. Choose the one you want to. Perhaps this one, since it's the most common. Here's a little mini self-quiz. Think of 3 ways to say that you're sick, don't feel well, or have a cold. Here's some possible answers. Я чувствую себя плохо. Я болен. Or я больна. Мне плохо. And to talk about getting a cold, я простыл. Or я простыла. Я простужен. Я простужена. Я простудился. Я простудилась. У меня простуда. It's a lot of information. You can check out your textbook for review, and you'll have a lot more practice in class.